people will give befitting reply to conspiracies by votes in January 7 election, says Prime Minister Sheikh Hasina. এই নির্বাচনের যাতে না হয় তার যে চক্রান্ত, সেই চক্রান্তে সমুচিত জবাব 7 জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা দেব, যে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কেউ ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। Election campaigning going on amid festivity across the country, Jatiyo Samajtantrik Dol and Bangladesh Nationalist Front announced election manifestos. BNP planning to kill important leaders and candidates after failing in movements, says Obaidul Qadir. No such example of evil politics like that of BNP who burns people in the name of politics, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. South Africa files case against Israel at International Court of Justice, accusing it of crimes of genocide against Palestinians in Gaza. And Bangladesh to face New Zealand in third T20 International in Mount Maungane tomorrow with a chance to win maiden series on New Zealand. Assalamu alaikum, this is Kimi Orin welcoming you to News at 10. You have just heard the highlights, now to the details. হিন্দু ভাই, খ্রিস্টান ভাই, বৌদ্ধ ভাইদের বলি, তোমাদের উপর এতদিন যে অত্যাচার মাঝে মাঝে হয়েছে সে আমি জানি, ভবিষ্যতে সে অত্যাচার হবে না। মুসলমানের যে অধিকার এই দেশের হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ সেই অধিকার এই বাংলার মাটিতে হবে। Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina asked the people to give a befitting reply to the conspiracies by casting votes in January 7 parliamentary election in a peaceful manner. Various conspiracies are being hatched to foil the polls. Many are also involved internationally. They work to bring third party to power in Bangladesh, she said. Sheikh Hasina said this while addressing a grand election rally at Sheikh Mujibur Rahman College ground at Tungipara this morning. Noting that Israel carries out bombing attacks on even hospitals in Palestine, she said Tariq-e is doing exactly the same thing by giving orders from London to launch attacks on ambulances, journalists and police in Bangladesh. She said this type of criminal act won't be accepted in Bangladesh. Seeking the votes for the Awami League symbol vote in the election, the Awami League president urged the voters to turn up in the polling stations and cast votes in the morning. প্যালেস্টাইন তাদের উপরে যে আক্রমণ ইসরায়েল দ্বারা মা শিশুকে হত্যা করছে, হাসপাতালে তারা বোমা মারছে, ঠিক একই কাজ করছে তারেক জিয়া। হুকুম দিচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে রুগী যায় তার উপরে হামলা, সাংবাদিকের উপরে হামলা, পুলিশের উপর হামলা, পিটিয়ে পুলিশকে হত্যা করা, সেই একই ঘটনা তারা ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশে এই সমস্ত দুর্বৃত্তায়ন চলবে না। আল্লাহ যদি দিন দেয়, আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে পারলে ওই লন্ডনে বসে হুকুম দেবে আর আমার দেশের মানুষের ক্ষতি করবে আর দেশের মানুষকে মারবে, সেটা হতে পারবে না। দরকার হলে ওটাকে ওখান থেকে ধরে এনে এটাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কাজে আমি এটাই চাই যে এই নির্বাচনটা খুব শান্তিপূর্ণভাবে হতে হবে। এই নির্বাচনের যাতে না হয় তার যে চক্রান্ত, সেই চক্রান্তে সমুচিত জবাব 7 জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা দেব, যে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কেউ ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। Addressing another grand rally at Sheikh Lutfur Rahman College ground at Kotlepara in Gopalganj, Sheikh Hasina called upon the new voters and the youth to vote for her party's election symbol vote for the continuation of the country's development. Younger daughter of the father of the nation, Sheikh Rahana, was present on the dais. The Premier said the power of younger generation expedites Bangladesh's development and progress. The Awami League president said those who are involved in the attempt to thwart the election will definitely face the music.
নির্বাচন বানচালে যারা ষড়যন্ত্র করে, ওই ষড়যন্ত্র যারা করছে তাদেরও একদিন উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে, তারাও শাস্তি পাবে একদিন। আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কেউ যদি নাক গলাতে আসে, আমরা সেটা মেনে নেব না। বাংলাদেশ মানে নাই, মুক্তিযুদ্ধের সময় পারে নাই, মুক্তিযুদ্ধের বিজয় আমরা অর্জন করেছি। আজকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিজয়, সেটাও আমরা ইনশাল্লাহ অর্জন করে তাদের দেখাবো যে আমরা পারি। অন্তত দরিদ্রের হার ওইসব বড় লোকদের দেশ থেকে আমরা আরও কমিয়ে বাংলাদেশে উচ্চ মর্যাদায় ইনশাল্লাহ আমরা নিয়ে যাব। এই বাংলাদেশকে ইনশাল্লাহ জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা, স্মার্ট বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ আমরা গড়ে তুলব। Meanwhile, in another grand rally held at the Kalkini Syed Abul Hussain University College ground in Madaripur, Sheikh Hasina sought vote for her party's electoral symbol boat, as only it can assure country's development. She sought vote for the boat from the new voters, saying that her government has been working to build the young generation as skilled workforce with proper training of computer and ICT as they can compete with the world. The premier, along with her younger sister Sheikh Rehana, arrived in the venue at 3:30 p.m., which turned into human sea. She asked the voters to go to the polling centers early in the morning and exercise their voting franchise spontaneously. তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের অগ্রগতি, সেই তারুণ্যকে আমরা উপযুক্ত তৈরি করতে চাই স্মার্ট তরুণ সমাজ হিসেবে, দক্ষ জনশক্তি হিসেবে করতে চাই। আজকে বাংলাদেশ 15 বছরে বদলে গেছে। সামনের দিকে আমাদের লক্ষ্য 2041, আর 41-এর যারা সৈনিক, আজকে তরুণরাই হবে সেই সৈনিক, তারাই চালাবে এই দেশ। সেইভাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে। আর প্রথমবার যারা ভোটার, তাদেরকে আমি অনুরোধ করব, যারা নতুন ভোটার হয়েছে কেবল এবার ভোট দেবে, তাদের কাছে আমি বলবো, নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে। ওই সন্ত্রাসী দল বিএনপি আর যুদ্ধ অপরাধী জামাত, এদের কি রাজনীতি করার অধিকার আছে? তারা তো মানুষ পড়ায় খুনির দল। জিয়াউর রহমান খুনি, খালেদা জিয়া খুনি, তারেক জিয়া খুনি। ওই খুনিদের রাজত্ব আর হবে না এদেশে। ওদের বিচার ওই খুনের জন্য বিচার হবে। ওই বোমাবাজি, সন্ত্রাস এইভাবে যেন নির্বাচন বানচাল করতে না পারে। ভোটের দিন একেবারে সকালে সবাই যে আপনারা ভোট দেবেন, কারণ আজকে আন্তর্জাতিকভাবে এক চক্রান্ত হচ্ছে বাংলাদেশকে নিয়ে। এই বাংলাদেশকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়, যেটা আমরা হতে দেব না। Chief Election Commissioner CEC Qazi Habibul Awal has said all necessary measures have been taken to hold the next general election in a free, fair and neutral manner. He said this while speaking as the chief guest at a views exchange meeting with all the contesting candidates of the district in the 12th parliamentary election at Sylhet Circuit House today. Sylhet Divisional Commissioner Abu Ahmed Siddiq presided over the meeting, while Election Commission Secretary Mohammad Jahangir Alam spoke on the occasion. Sylhet District Returning Officer Sheikh Rasul Hassan and officials of the Election Commission were present at the meeting. Jatiyo Samajtantrik Dal Jashod announced the 7-point election manifesto of the party, expressing its commitment to curb looting and corruption syndicate, ensuring good governance and the rule of law, removing discrimination and reviving the national spirit of the Liberation War. Jashod General Secretary Shirin Akhtar today announced the election manifesto at the party's central office in the capital today. Central leaders of Jashod were present at the program. Mentioning that the anti-liberation forces are trying to foil the upcoming national election in continuation of the past, Shirin Akhtar said all have to resist these forces unitedly and move the country forward. বাংলাদেশের জন্মশত্রু এবং রাষ্ট্রবিরোধী দেশীয় বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্র চক্রান্ত মোকাবেলা করে সংবিধান সমুন্নত রাখা, সংবিধান অনুযায়ী ঘোষিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, দলবাজি, দলীয়করণ, দুর্নীতি, লুটপাট, সিন্ডিকেটের মাফিয়া চক্র দমন করা
অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক বঞ্চনা বৈষম্য নিরসন করা, বাঙালিয়ানের ভিত্তিতে বাঙালির তৃতীয় জাতীয় পুনর্জাগরণ সংগঠন করাই এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সকল দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক সামাজিক শক্তির প্রধান জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করে। Bangladesh Nationalist Front BNF has announced their election manifesto for the upcoming parliamentary polls. BNF President SM Abul Kalam Azad announced the election manifesto at Shishu Kollan Parishad Auditorium in the capital today. BNF General Secretary Dr. Nazrul Islam Al Maruf, other central leaders and party candidates of the 15 constituencies of Dhaka were present at the function. The manifesto emphasized on communal harmony and building a terrorism, militancy, drugs and corruption-free country. আমাদের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের লালিত স্বপ্ন সম্পদের সুষম বণ্টন ভিত্তিক গণতান্ত্রিক জনকল্যাণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণ করেই আমাদের রক্তের ঋণ, আমাদের শহীদের রক্তের ঋণ এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তের ঋণ শোধ করতে আসুন, জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি। Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said that the BNP might kill important leaders and candidates to create panic in the election as it failed in movements. He called upon all, including his party's candidates, leaders and activists to remain careful in this regard. Obaidul Qadir came up with the apprehension at a press briefing at Awami League President's office in the capital's Dhanmondi today. স্বাভাবিক আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে তারা নাশকতার দিকে গেছে, এমনও আমরা খবর পাচ্ছি লন্ডন থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে গুপ্ত হত্যা পথে তারা যাবে। হয়তো দেখা যাবে যে কোনো ইম্পর্টেন্ট নেতা বা ক্যান্ডিডেটকে লাশ বানানোর চক্রান্ত তাদের আছে এই নির্বাচনকে ঘিরে। আমরা সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। খুবই ভয়াবহ পরিকল্পনা নিয়ে তারা এগুচ্ছে। সব কিছু ব্যর্থ হওয়ার পর এখন তারা লিফলেট বিতরণ করছে এবং প্রস্তুতি নিচ্ছে আরও ভয়ঙ্কর কোনো হামলার। তারা আমাদের নেতাকর্মীদেরকে আমরা সতর্ক করে দিচ্ছি, তারা যেন সতর্ক পাহারায় থাকে। আমরা জনগণের কাছেও আহ্বান জানাবো এই অপশক্তিকে যারা গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠাতে চায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। The Awami League General Secretary said democracy in Bangladesh will see a fresh journey in the new year. Obaidul Qadir strictly directed all, including his party's candidates, to abide by Electoral Code of Conduct. প্রার্থীরা যদি সংঘর্ষে জড়ায় তার দায় আমরা দেব। নির্বাচন কমিশন এখন নির্বাচন কন্ডাক্ট করছে, তারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে যার জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করবে সেখানে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা আবারও আমাদের প্রার্থীদেরকে দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য আহ্বান জানাবো। নির্বাচন ঘিরে আওয়ামী লীগ বিতর্কে জড়াবে না। নির্বাচনী আচরণবিধি সবাইকে মানতে হবে। সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আমাদের গণতন্ত্রের বিকাশ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য এই নির্বাচন আমাদের করতেই হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বাঁচাতে, আমাদের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে, আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে এই নির্বাচনে আমাদের অংশগ্রহণ এবং জয়লাভের কোনো বিকল্প নেই। At the press briefing, Awami League President member Jahangir Kobir Nanok, Organizing Secretary Sujit Roy Nondi, among others, were present.
Awami League Joint General Secretary and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmud said the Israelis are killing Muslims in Palestine like hunting birds, but the BNP is yet to utter a word protesting it. He said this during electoral campaigns and roadside rallies in Ranguni Upazila of Chattogram today. Dr. Hassan Mahmud is vying for Chattogram 7 constituency in the 12th parliamentary polls on Awami League ticket. Dr. Hassan Mahmud campaigned and held rallies in different places, including Kodalia Union's Shondi Para, Mohammadpur and Kodala High School ground. আমরা একদিকে রাস্তাঘাট বানাই, ব্রিজ কালভার্ট বানাই, মানুষকে বিনামূল্যে বই দিই, আর বিএনপি মানুষ পড়ায়। বাসে ট্রেনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করছে। রাজনীতির নামে এইভাবে মানুষ পোড়ানোর রাজনীতি, অপরাজনীতি দুনিয়ার কোথাও হয়নি আজকে, দুনিয়ার কোথাও নাই। এই ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনে পাখি শিকার করার মতো করে মানুষ শিকার করছে। এই পর্যন্ত 20,000-এর বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। 20,000 ফিলিস্তিনি যে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে, তার মধ্যে বেশিরভাগ নারী এবং শিশু। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে গিয়ে সেটার প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমি সরকারের তথ্যমন্ত্রী হিসাবে আমি প্রতিদিন এর বিরুদ্ধে কথা বলেছি। বিএনপি জামাত আজ পর্যন্ত একটি শব্দ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করে না, কারণ একটি বড় রাষ্ট্র নাকশ হতে পারে। বড় রাষ্ট্র নাকশ হোক কিংবা না হোক, এই ফিলিস্তিনিদের উপর যে বর্বর হত্যাকাণ্ড, এটার প্রতিবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছে, আমাদের সরকার জানিয়েছে। আমি আপনাদের সন্তান হিসেবে আগেও প্রতিবাদ জানিয়েছি, আজকেও প্রতিবাদ জানাই। যারা এর প্রতিবাদ জানায় নাই, ওরা মুনাফিক, ওরা মুনাফিক। আজকে এই বিএনপি জামাতের উপর আল্লাহ নারাজ হয়ে গেছে, কারণ তারা এই ফিলিস্তিনে হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে একটি কথা বলে নাই। তারেক রহমান নিষেধ করেছে কথা বলতে, যে যেহেতু ইসরায়েলের পক্ষে আমেরিকা আছে, সুতরাং ইসরায়েলের বিপক্ষে কিছু বলা যাবে না। সুতরাং ওরা মুনাফিক। জামাতে ইসলামী ওরা স্লোগান দেয়, আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই। ওরা বলে এরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে। আজকে যে মুসলমানদেরকে পাখি শিকার করার মতো করে শিকার করা হচ্ছে, একটি শব্দ তোমরা উচ্চারণ করো নাই। তোমরা মুনাফিক হিসাবে আজকে আবির্ভূত হয়েছে। তারা শুধু মুনাফিক নয়, তারা ইসরায়েলের দোসর হিসাবে আজকে আবির্ভূত হয়েছে। Leaders of Ranguni Upazila and local Awami League as well as eminent persons also spoke. Meanwhile, Awami League candidate of Chattogram 7 constituency Ranguni and parts of Boalkhali for the next election, Information Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmud participated on some election campaigning and rallies at some 7 to 8 places, including Joishtopura, Shanti Bazar and Khorondip, Munchipara of Sripur, Khorondip Union in Boalkhali Upazila in the afternoon. Addressing the rallies, Dr. Hassan Mahmud called upon all to re-elect him as a member of parliament by casting their votes for boat symbol during January 7 elections. Chairman of Boalkhali Upazila, Razamia and Union Porishad Chairman Bokaram, among others, addressed the election rallies. Moving on to international news.
South Africa has filed a case against Israel at the International Court of Justice for the crime of genocide in Gaza, Palestine. The country sued for such accusations after more than 21,500 people were killed in the destruction and bombardment carried out continuously for almost 3 months in Gaza. South Africa called Israel's actions in Gaza genocidal in its application to the court yesterday because Israel has purposefully destroyed a significant portion of the Palestinian population ethnically and racially. The petition also said that the killing of Palestinians in Gaza included physical and mental torture and disruption of people's lives. South African President Cyril Ramaphosa has compared Israel's actions in Gaza and the occupied West Bank to the ethnic division of the white minority apartheid rule that ended in his country in 1994. Several human rights organizations have also said that Israel's policy towards Palestinians amounts to apartheid. The Palestinian Ministry of Health said yesterday that 187 people were killed in Gaza in the last 24 hours by Israeli attacks. Meanwhile, Egypt has proposed a peace plan to end the ongoing war between Israel and Hamas in the besieged Gaza. The proposal given by Egypt calls for the implementation of the ceasefire in 3 stages. The proposal calls for an initial ceasefire of up to 2 weeks. Additionally, 40 to 50 Israeli hostages have been released in exchange for 120 to 150 Palestinian prisoners. Egypt and Qatar will work to implement this plan. A Hamas delegation has reportedly arrived in Cairo to discuss the plan. Meanwhile, about 150,000 Palestinians have begun fleeing to safety as Israeli occupation forces advance towards central Gaza. Russia has launched a massive wave of missile strikes across Ukrainian cities, including the capital, in one of the biggest attacks on the country since the start of the war. At least 39 civilians were killed and 160 injured in the strikes on residential buildings in Kyiv and Odessa and other cities in the west and south on Friday morning. Ukraine's military says Russia launched a massive attack with 158 drones and missiles. The Air Force says it has never seen so many locations targeted simultaneously. Cities across Ukraine were attacked, including the capital Kyiv, Lviv in the west, Odessa and Zaporizhzhia in the south, and Dnipro and Kharkiv in the east. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that Russia used nearly every type of weapon in its arsenal today. Meanwhile, the Ukrainian Air Force said Russia used hypersonic, cruise and ballistic missiles, including missiles that were extremely hard to intercept. China has appointed former Navy Chief Dong Jun as the new defense minister after months of uncertainty following the sacking of his predecessor Li Shangfu for still unknown reasons. Dong takes over the role at a time when the United States has ramped up its efforts to bolster diplomatic and defense ties in the Asia-Pacific as part of a campaign to compete with China. While Dong will be the public face of the People's Liberation Army (PLA) in its engagement with the media and with other militaries. Before becoming the PLA's Navy chief and being made a full general in 2021, Dong was vice commander of the East Sea Fleet, the backbone of what is now the Eastern Theater Command, the main force responsible for fighting over Taiwan. Now news on weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the country. Moderate to dense fog may occur at places over the river basins and northwestern part of the country during midnight to morning. Night and day temperature may remain nearly unchanged over the country, said the Met Office. Now news from the world of sports. Bangladesh will take on New Zealand in the third and final T20 of the 3-match series at Mount Maunganui tomorrow. The match will start at 6 a.m. Bangladesh Standard Time. Earlier, Bangladesh defeated the Kiwis by 5 wickets in the first T20. The second match was abandoned due to rain. As a result, the Tigers are leading by 1-0 in the series. To end the bulletin, headlines once again.
People will give befitting reply to conspiracies by votes in January 7 election, says Prime Minister Sheikh Hasina. Election campaigning going on amid festivity across the country. Jatiyo Samaজতান্ত্রিক Dol and Bangladesh Nationalist Front announced election manifestos. BNP planning to kill important leaders and candidates after failing in movements, says Obaidul Qadir. No such example of evil politics like that of BNP who burns people in the name of politics, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. South Africa files case against Israel at International Court of Justice, accusing it of crimes of genocide against Palestinians in Gaza. And Bangladesh to face New Zealand in third T20 International in Mount Maungune tomorrow with a chance to win maiden series on New Zealand. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our next news at 11:30 in Bangla. Keep your homestead neat and clean and stay safe from dengue. Khuda Hafiz.